proposed mall project at World Heritage Site in Old Goa. Speaker, sir, the attention of the House is drawn on the proposed mall project near the Basilica of Bom Jesus, situated at the Old Heritage Site in Old Goa. Citizens across Goa fear that the government is failing to safeguard our heritage sites in the name of development. It is also noted that the construction is not permitted within 100 meters of heritage site. In this regard, what steps does the government intend to take to halt the proposed mall project at Old Goa and ensure the identity and sanctity of Basilica of Bom Jesus remains preserved? Speaker, sir, this is not the first project. हेच्या पयलीं थिंग बोंगलो काळा अजून तो आहा तेजे बोंगलाचे कांय डिसिजन जालें ना. आतां न्यू प्रोजेक्ट येता. स्पीकर सर, म्हाका दिसता 40 40 आमदार उबे रावतले आनी म्हणटले हो प्रोजेक्ट थिंग नाका आनी स्पेशली दीस मॉल म्हाका दिसता देवा तरी भिवपा जाय आमी आनी हो प्रोजेक्ट ताबडतोब आय नीड एश्युरन्स एंड से दैट दिस मॉल वॉट एवर प्रोजेक्ट काल हजारान लोक येला हेजे मुखार लाखान लोक येतलो. स्पीकर सर, देवा तरी भियाय आनी हो प्रोजेक्ट म्हाका दिसता वी हॅव टू स्टॉप एट एनी कॉस्ट. यू मेक अ स्टेटमेंट.